how to write, okay, how to do a programming, okay, assembly programming, assembly language untuk buat proses arithmetic dan logic operation. Okay, so before we go more details on this module 5, okay, how to perform arithmetic and logic operation and what are the instructions that we're going to use. Okay, let's look at the AVR instruction. So actually the AVR instruction can be divided into 4 broad classes. Okay, kita ada 4 jenis AVR instruction, which is the first one here. Okay, kita panggil dia sebagai data movement dan memory access, which is kamu nak move a data from one location to another location. And then we have the data processing. Okay, so the data processing is actually involving doing the arithmetic, do the logical function, and etc. And then we have the flow control. Okay, the third one is a flow control. So this flow control is how you're going to flow your program. Either you're going to make it as a sequence program, which is you write it from top to the bottom, ataupun you're going to do some branches or loopings. Okay, that's why it's for the flow control, and then the other one is the fourth one is a system control. Okay, so in the next few slides, okay, we learn about the data movement and data processing. Okay, and then after that, in the next module, we are going to see the flow control and the system control. Okay, so let's look at the data movement and memory access instruction. Okay, so data movement and memory access is actually you're going to move a data, okay, daripada GPR to your program memory, or GPR kepada kamu punya RAM, ataupun GPR daripada constant value. Okay, so this data movement is basically a very frequent instruction that you're going to use. Because why? Sebab setiap kali before we do the data processing, we need to move a data to our general purpose register. Kita kena letak dulu kita punya value or data dalam general purpose register, and then after that barulah kita boleh buat data movement. Okay, so there are a few instructions, okay, involving the data movement and memory access. Okay, one of the instructions called an LPM. Okay, so LPM actually is you're going to load a data from flash memory to your general purpose register. Okay, recall back. Okay, Atmega32 can be divided into three type of memory. Okay, satu kita panggil ini sebagai program memory, and then we have a data memory, and then last one but not least is your EEPROM. For data memory boleh bahagikan lagi kepada 3 bahagian, which is your GPR, followed by IO, and then your RAM. Okay, so now what you're going to do is you're going to take a value, okay, any value or any information, any data from flash to general purpose register. Okay, which is your flash is actually your program memory. So macam mana nak buat? How to do that? Okay, so to do that, okay, we are going to use okay, so this is the value lah, contoh lah, this is the value inside your general purpose register program memory. You're going to put it to your general purpose register. Okay, to do that, we can use the LPM instruction, which is the LPM stand for load from program memory. Load data from program memory and put it to your general purpose register. Okay, and then a part of that, okay, we have we can move a data, okay, from general purpose register to another general purpose register. Okay, kamu ada contoh data kamu daripada sini, okay, one part of your general purpose register, and then you're going to move that data to another general purpose register. Okay, to do that, we can use the MOV and MOVW instruction. Okay, and then if you have a constant value, which is an immediate value, and you're going to put it to your GPR, okay, yang tu kita boleh pakai, okay, so any constant value lah from outside,
value daripada outside, kamu nak letak dalam GPR. So that one you can use the LDI instruction. Yang ni kita selalu guna, LDI instruction. And if you have going to move a data from general purpose register to IO space ataupun daripada IO space nak masuk ke general purpose register, which is kat sini lah. Okay, this is your general purpose register. Okay, you're going to move to IO ataupun daripada IO nak masuk ke general purpose register. So in this case here, okay, you can use the in and out instruction. Okay, in the previous class kita dah belajar ada pasal in and out instruction, how this in and out instruction works. And then, okay, you have a data from RAM. Okay, you're going to put it to your general purpose register ataupun daripada general purpose register you're going to store inside of your RAM. Okay, so sekarang ni, this is your general purpose register. You're going to store it inside of your RAM ataupun daripada RAM kamu nak load ke your general purpose register. So in this case here, we can use this instruction. Okay, there are a few instructions here. Okay, such as the LDD, LDS untuk load the data from RAM kepada general purpose register ataupun untuk store you can use the SP, SDD and SPS. So this one also we already learned, cover in the previous chapter. Okay, and last but not least, okay, if you're going to put a data, okay, move a data from general purpose register to stack, kamu boleh pakai push instruction, and from stack you're going to load back to your general purpose register, you can use the pop instruction. So this is how we're going to do move the data from one location to another location by using different instruction. Okay, so let's look more details on the instruction yang kita nak gunakan ni. Okay, for first here is a MOV instruction. Okay, so this is MOV means that you're going to copy register. So this is what the MOV do lah. Okay, copy register. Okay, so this MOV instruction used to copy data among the GPR register. Means that you're going to move a data from one register GPR to another GPR. Contohlah, okay, you're going to move a data daripada R16, daripada R0 ke R16. Okay, so this is your R0 and this is your R16. So dalam R0 ni ada value. Contoh value yang ada is FA. Okay, kamu nak ambil value FA and you're going to put it to R16. So how to do that? Okay, so to do that, okay, you can use the MOV instruction. So this is the syntax of MOV, di mana MOV RD RR. Okay, so yang ni kamu punya source register. And this one is your destination register. Okay, and then RD RR nya apa pula? Okay, RD and RR is coming from R0 to R31. Okay, which is this is actually your general purpose register. Okay, yang ni general purpose register kamu. Okay, and then look at the operation. Apa yang dibuat? Okay, means that you're going to move a data from RR, which is your source register, and put it to your RD. Tengok anak panah ni. Daripada RR masuk kepada RD. Contoh tadi, okay. Tadi kita nak copy FA, value dalam R0, masuk dalam R16. So how to do that? We can use the MOV instruction. Okay, so MOV. Tengok syntax, RD, RR. Apakah kita punya destination register? Destination register is R16. So this is your RD. What about RR? So R0 adalah kita punya RR. Okay, by using this syntax, you just fill in the blank je lah. Okay, MOV RD RR, di mana RD ialah R16 and RR is R0. Okay, so after you execute this line here, what happened?
So value FA sekarang ni kamu copy ke dalam R16. So this is what the MOV do. Okay, you're going to move a data from one register, or you're going to copy a value from one register to another register. Okay, and then kat bawah ni, okay, kalau kamu tengok kat bawah ni, so apa ni sebenarnya ni? Yang ni apa ni? ITHSVNZC ni. What is this actually? Anyone? Siapa nak bantu? Zahidi. Ni ITHSVNZC ni apa sebenarnya? Jasmine, nak bantu tak? Tahu ada. Tak tahu. Okey, kita dah pernah sentuh yang ni. ITHSVNZC ni sebenarnya dia is our SREG, kamu punya status register. Okey, status register ni sekejap Okey, kita sambung semula ya. Kat mana kita stop tadi? Okey, yang ni tadi. Okey, yang kat bawah ni, okey, this is the status register lah. Di pada status register ni akan menunjukkan flag yang berubah setiap kali kita execute a certain instruction. Okey, sama ada I ke T, H, S, V. Okey, yang ni interrupt. Okey, H is untuk half carry, S untuk sign number, V overflow, and negative, Z0 and C carry flags. Okay, so untuk yang data movement, okay, which is kamu nak move the data from one location to another location, okay, there are none flag affected. Okay, so status register kamu takkan berubah. Okay, what about the CPU cycle? CPU cycle means that the duration of time, okay, needed in order to execute this instruction. Okay, untuk execute MOV instruction, okay, it needs one CPU cycle. Okay, then we go to the MOVW. Okay, so MOVW is a copy register word. Okay, so this MOV instruction is used to copy one register pair into another register pair. So this is the operation. Kalau kamu tengok dekat sini, okay, so this is the syntax. Okay, maksudnya kat sini, okay, one word, kalau kita recall back, okay, 1 byte, okay, equal to 8 bit. Okay, and then one word sama dengan 16 bit, which is 2 byte. Okay, equal to 2 byte. Okay, so that's why since kita punya GPR, okay, recall back kita punya GPR, okay, dia punya size dia is 8 bit. Okay, since kamu nak copy 2 byte of data, so what happen here is you're going to have another satu lagi register, okay, which is you need to have a pair register, okay, 8 bit tambah dengan 8 bit, so it will make up a 16 bit. Okay, so that's why kita kata nak copy, okay, instruction used to copy one register pair into another register pair. Maksudnya kamu nak copy 16 bit data daripada one register pair to another register pair. Okay, contoh. Okay, copy the content of R1, R0 into R7, R16. Okay, contohnya, kamu ada, this is your register. Okay, this is your GPR lah. Bawah dia ada I/O RAM. Saya tak lukis lah I/O dengan RAM. Okay, so this is, contoh this is your register. Ini R0, R1, R16, R17. Okey, contohlah dalam R0, R1 ni ada value. So yang ni ada 1A, yang ni ada FE, for example. Okay, so now what you want to do is
you're going to copy this value 1A FE and you're going to put it to R16, R17, which is at the end nanti R16 akan ada 1A, R17 akan ada F. So how are you going to do that? Macam mana kita nak buat? Okay, so there are two ways to do this, okay, to copy the data. Okay, one is the longest way, the other one is the shortest way. Okay, so the longest way, okay, kita copy 1 byte by 1 byte dengan menggunakan MOV instruction. Okay, maksudnya kat situ, okay, kamu copy dulu 1A daripada R0 masuk ke R16 guna MOV, and copy pula FE daripada R1 masuk ke R17 guna MOV juga. Okay, which is kamu akan dapat MOV R16 R0. Okay, which is kamu masukkan value daripada R0 letak ke dalam R16, and then MOV. Okay, so yang ni R17, kita punya destination R1. Okay, so nanti at the end after you execute this two instruction here, 1A dengan FE kamu letak dalam R16, R17. Okay, kamu copy the value from R0, R1 and put it to R16 and R17. Okay, so this is the longest way lah. Okay, the shortest way by using the MOVW instruction. Okay, which is kamu tulis MOVW okay, and then tengok syntax ni, MOVW RT plus 1 RT, RR plus 1 RR. Okay, so apa yang berlaku is MOVW, apakah kita punya destination register? R17, R16, daripada mana value itu? R1, R0. Okay, so this is the yang ni 16 bit, yang ni another 16 bit. So kamu copy automatically by using this one instruction saja, kamu dah copy 1A FE masuk ke dalam R16, R17. So you have two way to do the same function lah. Okay, satu by using the MOV instruction, satu lagi by using the MOVW instruction. Okay, by looking at this one here, okay, so this one is yang bawah ini, yang B ini, okay, the second solution, okay, reduce the number of instruction used, which is you can save the program memory and then it quite faster. Sebab kenapa? Sebab yang ni ambil 2 cycles, CPU cycle to execute, but yang ni only taken 1 CPU cycle. Okay, what about the status register? Ada tak flag yang berubah? Tak ada flag berubah. Kenapa? Sebab it is a data movement. Okay, any question? Yes, saya. Bolehkah kita tulis MOVW R16 R17, R0, R1? Sama tak nanti jawapan dia? Okay, tak sama. Kenapa tak sama? Sebab ni kita kena tengok kat sini, syntax. Okay, kalau ikutkan syntax ni RD plus 1, lepas tu kolom RD. Maksudnya yang sini belah kanan ni kena rendah. Contoh kalau kita ambil yang ni R16, yang ni kena jadi R17. Contoh kalau kamu jadikan RT tadi R17, dia punya register pair dia R17 tambah 1 which is R18. Oh, faham. Faham? Okay? So kita kena tengok dia punya syntax ni. Okay, next. Kita pergi ke LDI. Okay, LDI ni kita selalu guna dah lah. Okay, sekejap.
Saya kena scroll ni. Okay, so LDI instruction, okay, in which you're going to load immediate. Okay, so LDI stands for load immediate, okay, in which you're going to copy 8-bit data into general purpose register. What type of data that you're going to copy? 8-bit constant data, okay, which is data daripada luar. Okay, data daripada luar your data memory. Okay, your outside, the outside value. Okay, any value from outside, you're going to put it to GPR. So we can use the LDI. Okay, so I kat belakang ni stand for immediate. Okay, so this is the operation. Okay, capital K, okay, letak value, ambil value daripada K, masukkan dia dalam RD, your destination register. Okay, so the syntax is LDI RD, K, and RD, okay, kamu tengok dia punya operands ni, RD mestilah daripada R16 hingga R31 sahaja. Kenapa? Sebab kita involve of immediate value, the constant value. So any instruction that ended with a I dekat belakang ni, so the GPR yang kita boleh guna adalah daripada R16 hingga R31 sahaja. Kenapa? Sebab dia melibatkan immediate value ataupun constant value. Okay, what about K? K boleh daripada value 0 hingga 255. Dia is dalam decimal lah. Kalau dalam hexadecimal is daripada 00 sampai FF. Okay, which is B is a 8-bit data lah. Ataupun dalam binary is 0000 hingga 11111111. Okay, so contoh. Okay, let's look at the contoh. Okay, you're going to load R30 with a value of F0. Maksudnya kat sini, okay, value F0, which is immediate value, constant value daripada luar, kamu nak letak dalam R30. So how to do that? Okay, you can use the LDI R30 destination register. And what is the value? OX F0. Okay, after you execute this line here, F0 sekarang ni kamu simpan dalam R30. Okay, again, kalau kamu tengok kat sini, okay, status register tak berubah. Okay, and CPU cycle hanya ambil satu saja. Okay. Okay, then we have the LDS. Yang ni pun kita dah cover sebelum ni dalam direct addressing mode. Okay, so LDS stand for load direct from data space. Okay, which is this instruction used to load 1 byte, okay, the data from data space and put it dalam register. Okay, the operation here is RD small k. Okay, so kalau small k ni kamu tahulah it is daripada memory address. Okay, kalau small k is a memory address. Okay, syntax LDS RD. Okay, operands RD boleh daripada R0 sampai R31, manakala K adalah kamu punya memory address, which is daripada 0 hingga 65535. Okay, which is yang ni 65535 ni sama dengan FFFF. Okay, 16 bit. Untuk Atmega32, kita punya maksimum K kat sini adalah daripada 0 hingga 085F. Ingat lagi tak, 085F ni is your RAM N. Okay, kamu punya M address of your RAM. Kenapa? Sebab kita punya RAM kita size hanya 2 KB. Doktor? Biasa ya? Nak tentukan macam mana Berdasarkan apa? FFF.
Tadi 2 FF, yang ni 4, ada 4 FFF. Okey. Dia macam ni. Okey, sebab yang ni dia merujuk kepada memory address. Okey. Recall balik, this is our data memory. Okey. So yang ni kita punya RAM. Yang ni GPR, yang ni IO. Okey, yang FF tu yang ni, size yang ni. 8 bit ni. Okey, bila 8 bit, dia punya maximum value kalau kamu tulis 1111 1111. Okey, 1111 1111 ni kan ada 8 ni. Tukar dalam hexa. Okey. So kamu akan dapat 1111 ni kalau kamu buat tak tekan calculator lah. Okey, by using the 8421 method, yang ni sama dengan 15. Betul tak? 15 dalam hexa ialah F. Yang ni pun sama. 8 tambah 4, 12. Tambah 2, 14. Tambah 1, 15. So, tukar dalam hexa yang ni F. Sebab tu dia FF saja. Sebab yang ni 8 bit. Okey, yang ni, yang small k ni, merujuk kepada address kat sini. Which is daripada 000 sampai RAM N kita berapa? 085F. Okey, ini kita punya RAM N ni. Okey, ada Atmega yang dia punya RAM N bukan 085F, tapi dia punya RAM N dia adalah FF. Sebabnya memory address ni, kalau kamu tengok, memory address ni kamu boleh bagikan dia kepada dua bahagian, which is low byte and high byte, which is equivalent to 16 bit. Okey, yang ni pun 16 bit. Sebab tu dia sampai, kalau ikutkan sini dia sampai FF. Okey, tapi untuk Atmega 32 maksimum dia sampai sini je. 085F. Okey, so yang apa ni, actually, okey, kalau kamu tengok kepada kamu punya instruction set, okey, this is your instruction set. Okey, data movement ya. Okey, ini kamu punya instruction set. Kalau kamu refer to this instruction set, okay, so this is your mnemonics. Sorry. This is the mnemonics, and this is the destination register yang terlibat, and this is the explanation apa yang dia nak buat, and this is the operation. Okay, by looking at this operation, kamu dah tahu apa instruction ni nak buat. Okay, kalau kamu tengok ni, MOV RDRR, tengok pada dia punya operation dia, di mana RR masuk dalam RD. Okay. And then this is the status register. This is your extract lah. Ada tak status register yang berubah? Tak ada. What about this last column here? Yang ni kamu punya CPU cycle. Okay, so untuk yang MOV dia hanya ambil satu CPU cycle. Contoh LDI. Okay, so this is your LDI. This is the syntax LDI RDK. Apa yang dia buat? Load immediate. Macam mana operation dia? Ambil K masuk dalam RD. Ada tak status register yang terlibat? Tak ada. Berapa CPU cycle? Satu CPU cycle. Okey, cumanya kat sini kamu kena tahulah K, smaller K and capital K ni apa fungsi dia. Satu untuk constant number, satu lagi refer to kamu punya memory address. Kalau memory address 16 bit. Kalau constant value 8 bit. Kenapa 8 bit? Sebabnya kita punya size ni yang ni tadi. Okey, kita punya size ini. Okey, hanya 8 bit. Okey, contoh kat sini. Okey, load R2 register with a content of address FF00. Okey, maksudnya kat sini contohlah this is not Atmega 32 lah. Kenapa saya kata bukan Atmega 32? Sebabnya
dia punya address lebih daripada 085M. Okey, contoh dia kata ambil value daripada address FF00 dan letak dalam R2. Contohlah this is your RAM. Okay, and address FF00 somewhere around here. Okay, you're going to take the value, which is contoh dalam FF00 ni ada 01. Okay, you're going to put it to R2. Okay, value ni kamu nak ambil copy, masukkan dalam R2. Okay, since this one here, okay, the data, okay, is coming from your RAM. So kita kena pakai LDS. Tak boleh pakai LDI. Kenapa tak boleh pakai LDI? Sebab LDI value daripada luar. Tapi untuk yang ni, value tu dah ada tapi dalam kita punya RAM. So kita kena pakai LDS. Macam mana nak buat? Okay, just type LDS. Okay, apakah kita punya destination register? R2. And apakah kita punya K? K is coming from FF00. So put FF00. So what happen after you execute this line here? Okay, so apa yang berlaku? R2 akan ada value yang sama dengan content yang terdapat pada address FF00, which is sama dengan 01. Okay, any question for LDS? Doktor, kenapa kita guna LDS tak guna MOVW ke? Sebab dia nampak macam sama. Nak copy data tu masuk ke tu kan? Okay, kenapa kita tak pakai MOVW? Nampak tak MOVW ni? RDRR, between two registers. Between GPR je. Yang ni kita ambil daripada RAM, masuk ke GPR. So tak boleh pakai. Faham tak Nazra? Tengah nak memaham lagi. Okay, so macam saya kata tadi, kita punya data memory okay, boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Satu GPR, yang tengah-tengah ni I/O, yang ni RAM. Kalau kamu nak copy data daripada GPR ke GPR, kamu boleh pakai MOV. Okay, which is kamu nak copy data daripada GPR masuk ke GPR, kita boleh pakai MOV ataupun MOVW. Tapi sekarang ni kita nak ambil value daripada RAM ni. Yang kat bawah ni sekali ni. Okey, section yang nombor 3. Bukan yang GPR section nombor 1. Yang ni nombor 2. Yang ni nombor 3. Okey, sekarang ni value tu ada dalam RAM. Kita nak letak dalam GPR. So nak guna apa? Kena pakai LDS. Tak boleh pakai MOV dengan MOVW. Kenapa? Sebab MOV, MOVW dia punya syntax pun dia dah bagi tahu. MOV, RD, RR. Di mana RD is daripada R0 sampai R31. RR is daripada R0 sampai R31. Yang tadi alamat FF00. This is not general purpose register. So tak boleh pakai MOV. Okay. Clear doktor, clear. Sila. Okay. So sekarang ni kita pergi pula ke LD. Okay, LD maksudnya load indirect from data space to register. Yang ni pun kita dah pernah tengok dahulu. Di mana yang ni nak buat indirect addressing mode. Okay, kita untuk indirect addressing mode kita kena pakai pointer register. Okay, di mana ada 3 pointer register, which is pointer register X, Y dengan Z. Okay, so dia punya syntax, so this is the syntax lah, LD, RDX, di mana X kamu tak berubah, LD, RDX plus, di mana X kamu berubah selepas kamu copy the data ke RD, and then LD, RD minus X, yang ni kita panggil dia sebagai post decrement. Okay, yang ni pre-increment. Yang ni post decrement, di mana kita tolak dahulu address yang ditunjuk oleh X, and then after that kita masukkan dalam
RD. Okey, yang ni yang kamu punya apa ni? Kamu punya assignment dahulu. Okey, assignment dulu kita ada pakai yang ni, indirect addressing mode. Okey, so yang ni kalau kamu tengok flag dalam status register pun tak berubah, and bilangan CPU cycle untuk instruction yang ni adalah 2. Okay, so that one is bila kamu nak load data daripada RAM ke, daripada constant number ke GPR. So sekarang ni kita nak store pula data daripada GPR nak masuk ke dalam RAM. Apakah instruction yang kita nak guna? Okay, so one of them is SDS. Okay, which is you're going to store direct to data space. So this SDS instruction is used to store 1 byte from register to your data space. Maksud data space ni kamu punya RAM lah. Okay, so this is the operation. Kalau kamu tengok operation, value daripada GPR nak letak dalam memory address. Okay, so syntax dia SDS small k r. Okay, di mana kamu punya source register is from R0 to R31. Okay, R0 sampai R31. Manakala K is daripada 0 sampai 655 35 ataupun 65535 ni tukar dalam hexa is FF. Tapi untuk case ATmega32 yang ni dia punya maximum value ialah 085F. Contoh. Okay. So let's look at this contoh yang kita ada kat bawah ni. Okay, so this is your GPR IO dengan RAM. Okay, kita tengok yang mula-mula ni. LDSR2FF00. Apa yang dia buat? The first instruction yang ni. Okay, what you think the first instruction do? Okay, you're going to load R2 daripada alamat FF00. So, apa kamu kena buat? Kamu pergi dulu alamat FF00. Okay, contohlah this is alamat FF00. Okey, untuk contoh ni dia bukan pakai ATmega32 ya. Kenapa saya kata bukan pakai ATmega32? Sebabnya dia punya value dia, okey, FF00 ni lebih besar daripada 085F, which is exceeded your RAM end. Okey, so sekarang ni the first instruction dia apa dia nak buat? Dia nak ambil value daripada FF00 and simpan dalam, letak dalam R2. Okay, so this is the first one by using the LDS. Okay, next. Line nombor 2. Add R2 dengan R1. Okay, so kamu ada R2, R1. Okay, so what are you going to do here? Okay, kamu nak add these two register. Contoh yang ni dah ada XX tadi. Contoh yang ni ada YY. So apa yang berlaku? R2 sama dengan R2 tambah R1. Okay, so XX tambah YY, so kamu akan dapat another value which is sama dengan ZZ. For example, so sekarang ni R2 bukan lagi XX, so dia dah jadi ZZ. So next, what are you going to do? Okay, so this step number 2 ya. Okay, you're going to do the addition between R2 dengan R1 and put the result to R2. Okay, next. Kamu nak SDS. Okay, you're going to store. Okay, kamu dah dapat result ZZ ni. Kamu nak simpan balik ke alamat FF00. Macam mana nak buat? By using the SDS instruction. Tak boleh guna MOV. Kenapa tak boleh guna? Sebab yang ni daripada GPR, General Purpose Register, nak simpan dalam RAM. So tak boleh guna MOV. Kamu kena pakai SDS. Okay, so macam mana nak buat tu? Kenapa Okay, tak guna OUT, Doktor? okay, kenapa tak guna OUT? Sebab OUT hanya melibatkan IO register. Okay, daripada GPR nak simpan dalam IO, boleh pakai OUT.
Pada masa yang sama pun kamu boleh pakai STS. Okay, that is the special untuk IO register ni lah. Okay, kalau IO register, contohlah kamu nak simpan yang ni, value R2 nak letak dalam IO register, which is contoh kita nak letak dalam port B, for example. Okay, kita boleh pakai sama ada STS ataupun OUT instruction. Tapi kalau pakai STS instruction, macam yang saya kata dahulu, untuk IO, dia ada dua address. Satu memory address, satu lagi IO address. Kalau STS, kita kena refer pada memory address. Kalau out, kena refer pada IO address ataupun kita boleh pakai dia punya nama je, nama register tu. Kalau kamu letak dalam port B, just pakai port B. Tak perlu tahu dia punya IO address pun tak apa. Tapi kalau STS, you need to know the memory address. Okay. So sekarang ni untuk yang line nombor Maksudnya kalau daripada GPR pergi ke RAM guna STS lah macam itu ya doktor? Ya betul. GPR ke RAM guna STS saja. Tak boleh pakai benda lain. Itu untuk direct addressing mode. Kalau indirect addressing mode, kita boleh pakai another instruction called ST. Okay. So contoh kita tengok next instruction ST. Okay, so ST stand for store indirect from register to data space. Maksudnya kamu nak store value daripada GPR ke dalam RAM. Okay. Tapi menggunakan pointer register. Kalau indirect aja kita akan guna pointer register. Okay, ada berapa pointer register? Ada 3 pointer register, which is kamu ada X, Y, dan Z. Okay, so let's do example kat sini. Okay, yang ni pun kita dah pernah buat sebelum ni. Okay, contohlah saya ambil benda yang sama yang tadi. Okay, yang ni tadi. Tadi kita pakai STFFF00R2 di mana kita nak simpan value kita dah add tadi daripada R2 masuk ke FF00. Okay, sekarang ni kita guna direct addressing mode, which is senang. Pakai 3 line ni je. Okay, so sekarang ni instead of using the direct addressing mode, you're going to use the indirect addressing mode. Macam mana nak buat? Siapa nak tolong? Apa the first thing that you're going to do? Okay, so direct addressing mode, kamu kena decide. Kamu nak pakai pointer register X ke, Y ke, Z. Okay, contoh kalau kamu nak pakai pointer register Y. Okay, so pointer register Y ni, kamu kena make sure that, okay, so this pointer register Y pointed to address FF00. Okay, kena pastikan Y ni point dekat address FF00. Sebab kenapa? Sebab kamu nak guna indirect addressing mode. So macam mana nak buat? How to make sure that Y pointed to address FF00? Okay, so you need to ni lah sebab yang ni 16 bit. Okay, so pointer register X kita, Y kita adalah 16 bit. So daripada address ni kamu boleh bahagikan dia kepada dua bahagian, satu low byte, satu lagi high byte. Okay, and then bila kita recall balik, okay, Y pun pointer register Y is actually a combination of R berapa ke R berapa untuk Y. Siapa nak tolong? Pointer register Y. What register? Untuk pointer register Y. Anyone? Hasfawati nak tolong tak? Pointer register Y actually from what register to what register? Fahmi? Boleh ke LDS R2 Y?
Tak boleh. Tak boleh. Okey, untuk pointer register, kalau kamu tengok ni. Ni, dia punya syntax dia. LD, RD dengan X. Okey, memang kita boleh buat LD, R2, Y. Tapi Y ni kita kena pastikan dia point dekat address FF00. So macam mana kita nak pastikan dia supaya dia point to this address? Sebab kalau kamu tak letak, apa yang berlaku? Y ni sekarang ni tak ada apa-apa value, which is dia point dekat address 0000. By default dia point dekat address 0000. This is the default. Okay, so this is the default address dia point. So sekarang ni kita nak make sure that Y point to FF00. Macam mana nak buat? Okay, so kamu kena identify lah. Okay, pointer register Y is a combination of R berapa dengan R berapa. Okay, ingat lagi X is a combination of R26, R27, Y, R28, R29, Z is R30, R31. Okay, so sekarang ni kamu nak pastikan yang Y ni dekat R29, R30, okay, ada value FF00. So this is R29, yang ni R28. So macam mana nak pastikan yang R28 dengan R29 ada FF00? So kamu kena load lah dulu value ni ke dalam R28 dengan R29. Macam mana nak load? Okay, by using the, okay, yang ni R28 kamu ya. This is R28, this is R29. By right, R28 dengan R29 dia punya value is 00. So sekarang ni kamu nak kena make sure that R28 ada 00, R29 tunjuk ke address, tunjuk FF, ada value FF. How to do that? By using the LDI instruction. Nak cuba doktor boleh? Cuba. Cepat. LDI Okay. dia akan jadi LDI R29 SFF. Okay, OXFF. OXFF. Lepas tu LDI R28 Okay. OX 00. Okay. So yang ni sekarang ni. Lepas tu LDX dia kena add dulu. So ADD. Tak boleh LD, tak boleh add dulu. Okay, once kita kena buat LD dululah. Oh, kena buat LD dulu ya doktor. Kita kena load lah dulu. Kena load dulu value daripada FF00 ni, which is XX ni masuk ke dalam R2. Kena pakai pointer register. So LD R2 Y. Okay, sebab kat sini, okay, line 1 dengan line nombor 2 ni, apa yang berlaku? Sekarang ni kamu dah pastikan your Y, pointer register Y, pointed dekat alamat FF00. Macam mana kamu pastikan? Sebab sekarang ni kamu dah load FF masuk R29. So R29 dah ada FF. Then load I R280. So R28 sekarang ni ada value 0. So what happen? Y sekarang ni dah point dekat alamat FF00. Okay. And then tadi kalau direct addressing mode kita guna LDS R2 FF00, betul tak? So sekarang ni kita gantikan dengan line nombor 3, which is LD R2Y. Apa yang berlaku? Okay, so mula-mula kamu pergi ke Y, tengok dia punya address. So address Y ialah FF00. So kamu pergi ke address FF00, ambil value ni dan load dalam R2. So R2 sekarang ni ada value XX. Okay, next. Nak buat apa? Kita add dahulu. Okay, so ADD
R2, 28. R1. Okay. Once you dah add, okay. Nombor 3, kita nak store balik. This is nombor 5 ya. Nak store balik. Okay, hasil tambah tadi daripada R2 ke alamat FF00 by using indirect addressing mode. Macam mana nak buat? Okay, kalau indirect addressing mode kita kena pakai ST lah. Okay, so sekarang ni alamat kita nak store ialah FF00. Y berubah ke tak? Masih lagi point dekat FF00. So apa kamu kena buat? So STYR2. Yang ni tadi kalau direct addressing mode kamu just tulis STS, alamat dia R2. Tapi yang ni kita guna pointer register. Okay, indirect address mode yang ni kena ada. The first two line here, okay. Line 1 and line 2, di mana kamu kena pastikan pointer register yang kamu nak guna tu pointed kat address mana yang kamu sepatutnya. Okay, that is the difference lah between direct addressing mode dengan indirect addressing mode. Perkara Yeah. nombor 3. LD R2Y kan, sebab saya macam confused. Nombor 4 tu sebab tak ada perkataan R1 kat situ kan. Yang nombor 3 tu LD R2Y. So, macam mana yang nombor 4 tu boleh tackle R1 kalau kita tak masuk kan Okay. R1 dekat LD tu? Saya tak faham, saya tak nampak. Okay. Untuk case ni contohlah R1 value dia dah ada. Untuk example ni kita just assume R1 dah ada dah value nya. Oh, okey. Okay. Contoh kalau R1 tak ada, masih lagi kosong, tak ada value dia, so kita kena load dululah value R1. Tapi untuk example ni dia, okay, it saying that the R1 already have the contents, dah ada dah value nya. Alright. Okay, so that is for the ST lah. Okay, next we go to the in. Okay, in instruction. Okay, ni yang macam Nadra kata tadi lah. Okay, in and out instruction is actually untuk in load IO location to register. Okay, means that yang ni kita nak move a data. Okay, daripada GPR dengan IO sahaja. Okay, sama ada kamu nak ambil daripada IO masuk ke GPR ataupun GPR ke IO. IO ke GPR kita kena pakai in. Daripada GPR nak simpan ke IO pakai out. Okay, so this is the operation dia. Okay, IOA maksudnya IO address. Okay, content daripada IO address masuk ke dalam RD. So this is the syntax in RDA. Okay, so what happen here? Kamu pergi ke address pointed by IO address A, masuk ke dalam kamu punya GPR. Okay, so dia punya GPR is from R0 to R31, while A is from 0 hingga 63. Kenapa 063? Sebab IO kita ada 64, which is daripada 0, alamat 00 sampai 003F. Yang ni kalau guna IO address lah. Okay, kalau guna memory address, yang ini 0020, okay, sampai 005F. Yang ni kalau guna memory address. Okay, kalau guna IO in and out, kita kena refer kepada IO address. Kalau guna STS dengan LDS, you need to refer to this address. Okay, so untuk yang ni contohlah in R25 16. So apa yang berlaku, kamu pergi ke alamat 16 dalam IO, which is actually port B. So instead of using the R16 kat sini, kamu boleh tukar dia jadi in R25 port B. Benda yang sama. Okay, which is alamat 16 adalah
port B. So kamu pergi ke port B, ambil value, masuk ke dalam R20. Okay, that is the special function lah kalau guna in. Instead of kamu hafal ataupun refer to the IO address, kamu boleh guna dia punya register name. Okay, contoh bila kamu nak store pula, okay, daripada GPR ke IO address, you can use the out instruction. So out instruction is used to store from register to IO space. So this is the operation and this is the syntax. Out ARR, A referring to your IO addresses and RR is your source register daripada R0 sampai R31. Okay, contoh lain ni. Out 18 R16. So instead of 18 ni kamu boleh pakai dia punya register name. Okay, yang register name tu dia punya table kamu boleh refer modul sebelum ni, modul 3. Okay, saya dah tunjukkan dahulu lah. Mana ya? Okay, yang ni. Okay, nampak ni dia ada IO address and data memory address. Okay, kalau 18 tadi nampak port B. Okay, so kamu just gantikan dia dengan port B. Okay, yang ni kita dah cover sebelum ni, sepatutnya we need to move it quick lah untuk bahagian ni sebab kita dah pernah cover. Okay, so sekarang saya nak focusing on the data processing. Okay, so the data processing is actually involving the 4 proses. Satu kita panggil dia sebagai arithmetic operation, di mana arithmetic operation ni di mana kamu nak buat tambah, tolak, bahagi dengan darab. Okay, untuk Arithmega32, okay, AVR Arithmega32, kita hanya ada operasi tambah, tolak dengan darab sahaja. Bahagi tak ada instruction untuk bahagi. Untuk bahagi kamu kena buat dia punya subroutine. Okay, untuk jadikan dia bahagi. Okay, then we have a logical di mana kamu nak buat you going to do a data processing by using a logical function. Okay, so there are few logical instruction available in AVR Arithmega32, which is logical AND, logical OR, exclusive OR dengan NOT. And then shift, this is a data shifting lah, sama ada kamu nak shift data kamu tu ke kanan ataupun kamu nak rotate dia ke kiri. Okay, and last is a bit operation. Okay, bit operation ni maksudnya kamu ada 8 bit data, kamu nak do manipulation to that bit, sama ada kamu nak clear that bit ataupun kamu nak set bit tu jadi satu ataupun kamu nak do some testing for that bits. Okay, yang ni bit operation and shifting kita akan tengok pada modul 6. Okay, so now we are going to focus on these two here, arithmetic dengan logical. Okay, so let's look at this data processing dengan arithmetic operation. Okay, so kita nak tengok dekat arithmetic operation. Apakah instruction yang melibatkan arithmetic operation? Okay, the first one here is ADD. Okay, ADD is stand for add without carry. So add instruction is used to add two register without shift flags and place the result in the destination register. Okay, so this is the operation. RD tambah RR, and apa yang dia buat? Masukkan value ke dalam RD. Masukkan result dia ke dalam RD. Syntax ADD RD RR, di mana RD dengan RR is from R0 sampai R31. Okay, for everyone. Okay, so this is the, okay, untuk yang data processing. Okay, untuk data processing, dia punya, kalau kamu tengok ni, status register dia akan berubah.
Okay, there is a flag that affected every time you do the data processing. Untuk addition, okay, so flag yang akan berubah adalah half carry, sign flag, overflow, negative, zero, and carry flags. Okay, so berapa banyak CPU cycle? Ada satu CPU cycle. Okay, so let's look at the contoh untuk ADD instruction. Okay, so now you're going to show the status of the C, H, and Z flag after the addition of 38 dengan 2F. Okay, so kamu ada nombor 38 nak tambah dengan 2F. How to do that? Macam mana nak buat? Okay, macam mana nak buat tu? Okay, 38 tambah 2F. Okay, what you going to do? Okay, so kita kena guna ADD instruction. But, kalau kamu tengok sini, ADD instruction dia kata mestilah between two register, which is RD dengan RR. So, apa yang kamu nak kena buat kat sini ialah first, okay, kamu kena load dahulu nombor 38 dengan nombor 2F ke dalam kamu punya register. Okay, so what register that you're going to use is R16 dengan R17. Okay, so kenapa? Sebab kita nak pakai LDI instruction. Okay, so LDI kalau nak pakai load immediate, register yang kamu kena guna is daripada R16 sampai R31. Boleh tak kalau saya pakai R15? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Because nanti akan ada error. Sebab dia dah bagi tahu dah situ. Untuk immediate value, the register that you can use is from R16 to R31 only. Okay, so that's why kita pilih R16 dengan R17. Okay, so sekarang ni, okay, first, what you're going to do here is before we do the addition, okay, kita kena load dulu lah. So LDI R16 dengan value 38, OX38, LDI R17 with value OX2F, and then after that we add them together, ADD R16 R17. Okay, so this is the instruction lah yang kamu kena tulis, or program that kamu kena tulis in order to add these two numbers. Okay, so now soalan kat sini dikata, okay, find out what are the C, H, and Z flag after the addition is executed. Okay, kamu kena cari apakah C, H dengan Z. Macam mana nak buat? How to determine the value of C, H dengan Z? Okay, to determine the value of C, H dengan Z, okay, kamu kena tukar value yang ni, okay, daripada hexadecimal kepada binary. Barulah kita boleh tentukan apakah value untuk C, H dengan Z. Okay, so 38 kamu tukar ke dalam binary. Okay, by using the 8421 method is 0011 untuk 3. 8 is 1000. What about 2F? 0010. F is 1111. And then kamu tambahkan mereka. So kamu akan dapat 1 tambah 1 is 10. You have a carry there. 1 tambah 1 is 10. Ada carry masuk ke sini. 1 tambah 1 is 11. So ada carry. 1 tambah 0 tambah 0 tambah dengan 1. And this is a 0. Okay, so this is the value. Okay, kamu tukar balik value ni dalam hexa, kamu akan dapat 6, 7. Okay, so this 67 kamu akan simpan ke mana? Akan disimpan dalam R16. So R16 sekarang ni value-nya dah berubah jadi 67. So the persoalan is kita nak cari what are the value of C, H dengan Z. So C, what is C? C is a carry flag. Okay, in which you're going to check is it a carry
Is there a carry beyond the bit 7? Okay, so this is a bit kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this is a bit 8. Ada tak bit daripada bit 7? Ada tak carry daripada bit 7 ke bit 8 dalam penambahan ni? Tak ada. So that's why we put C sama dengan kosong. What about H? H kita kena refer to bit 3 dengan bit 4. Daripada penambahan ni, ada tak carry produce daripada bit 3 dan bit 4? Ada ke tak? So ada. So that is a carry bit there. So what happened? H sama dengan 1. What about Z flag? Z flag kita kena tengok pada result. Sama ada result to produce a value or hasilnya adalah kosong. Since this one here, okay, it produce a value which is a 67 and jawapannya bukan kosong, so automatically Z sama dengan kosong. Okay, so another example. So example ni pun kita dah pernah buat sebelum ni. Okay, in the previous class, okay, we already done this, how to determine the flags instead of the status register every time we do the addition process. Okay, contoh kat sini. Okay, you're going to add 9C tambah 64 and then find out what are the C, H and Z flag. Okay, so again, 9C and 64, in order to do the addition, kamu kena masukkan dia dahulu ke dalam register. So in this case here, 9C kita masuk dalam R20 and this one we put it inside R21. So how to do that? By using the LDI instruction. So after you do the LDI instruction, then what happened? Okay, since the 9C sudah ada dalam 20, 64 dah ada R21, so you just use the ADD R20, R21. So apabila kamu 9C tambah 64, hasilnya kamu simpan dalam R20. Okay, so the persoalan is we going to find out what are the value of the C, H and Z flags. Okay, so apa nak buat? Okay, so 9C tukar dahulu kepada binary, kamu akan dapat 1001 1100. 64 tukar dalam binary, kamu akan dapat 0110 0100, and then kamu tambah this value here. Okay, ni tadi is 9C tambah dengan 0110, which is this is a 64 01 00. Okay, so kamu tambah, so kamu akan produce 00, 1 plus 1 you get 10, 1 plus 1 you get 10, other carry 1 plus 1 you get 10, this one got carry 1 plus 1 10, got carry 1 1 10, you have a carry 1 plus 1 you get 10 and you have carry. Now you're going to identify what is H, C and Z. Okay, so C ada carry tak daripada bit 7 ke bit 8? You have a carry. So C sama dengan 1. What about H flag? H flag kena tengok daripada bit 3 dengan bit 4. So since you have a carry from 3 to 4, so this one also become 1. What about Z? Okay, Z, now what is the value of Z? 00. So there is a no value inside of the Z. So what happen here? Z sama dengan 1. So any question for ADD instruction? Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, next we go to the ADC instruction. Okay, so ADC stand for add with a carry. Okay, so this ADC instruction is used to add to register and the content of the C flag and place the result in the destination register. So this is the operation here. Okay, you look at this operation here. RD sama dengan RD tambah RR tambah C. Okay, so you're going to consider the C flag dalam penambahan. Sebelum ni tak ada C flag pun. C flag kita just ignore je. Okay,
let's say your C flat is 1, but by using the ADD, you just ignore the C. No need to include inside of your addition. But if you use the ADC, then you need to include the C flat to your addition process. Okay, so the syntax here is ADC, RD, RR, in which your RD and RR is from R0 to R31, and this is the status register, or the flag affected is H, S, V, and Z, and C. And how about the CPU cycle? Okay, it's only taken one CPU cycle to execute the ADC instruction. Okay, let's look at these examples here. Okay, so in the test, in the what we call here, in the final exam, so maybe some of the question will be asking something like this. Okay, you are going to write a program to add 16-bit number. Okay, kamu nak add 16-bit number. Sebelum ni kita add just 8-bit number. So now we involve it involves 16-bit number. Okay, so the number are 3CE7. Okay, kamu nak tambah 3CE7. Okay, the H here represent the hexadecimal. Okay, so 3CE7 is actually a hexadecimal, and 3B8D. Okay, kamu nak tambah 3B8D. So you know that this is a 16-bit number. Kenapa 16-bit number? Sebab kamu tengok ni, kamu ada okay, so this is the first byte. This is the second byte. Okay, so from these numbers here, you can divide them to two bahagian. One is for the lower byte, and the other one for the higher byte. Okay, and then it says that, okay, assume that R1 dah ada 8B. Okay, so this one already inside R1. E7, sorry, R2 dalam R3B dah ada dalam R2, and R3 ada E7, so this one already have an R3, and 3C is R4, so this one R4. Okay, so place the sum in R3 and R4. Okay, dia kata lagi masukkan, okay, hasil tambah mestilah disimpan dalam R3 and R4, di mana R3 should have the lower byte, so R3 dengan R4. So this is the hasil tambah lah. Hasil tambah mesti disimpan dalam R3 dan R4, di mana R3 adalah lower byte. So macam mana kita nak buat this operation ni? Okay, this process. Kamu nak tambah this 16-bit number. How to do that? Okay, as I mentioned earlier. Okay, first, divided the 16-bit number to 8-bit, which is you have a lower byte and high byte. Okay, so according to this one here, for the lower byte, okay, we need to use the ADD instruction. Okay, just use the ADD. Kenapa ADD instruction? Macam kamu tambah nombor biasa lah. Okay, kamu ada 18, nak tambah dengan 37, for example. Mula-mula kita tambah SAR dulu kan, and then baru kita tambah 10. Which is 8 tambah 7, okay, kamu akan dapat 15, and kamu akan ada carry kat situ. So yang ni, dekat SAR, kita hanya tambah 2 number, which is 8 dengan 7 tanpa carry. Manakala kat 10, kamu kena tambah 1 tambah 3 tambah dengan carry. So instruction yang kamu kena guna is A, DC kena sometime. The SAR here will produce a carry. So you need to use the ADC instruction. Sama lah dengan yang ni. Okay, sometime when you add the lower byte, it will produce a carry. Okay, so next what you're going to do, you need to use the ADC instruction at the higher byte. Okay, so macam mana nak tulis? Okay, so just simply write ADD, kita tambah dulu yang lower byte. Okay, R3, R1. Kenapa R3, R1 bukan R1, R3? Why? Because we're going to put the result to R3. So that's why ADD, R3, R1. And then after that, ADC, okay, R4. Okay, yang ni kena include the carry.
this. So this is the instruction that you're going to write in order to add 16-bit number, provided that the value of this value here already inside of your registers. ADC tu maksudnya macam add juga ke doktor? Yes, ADC is add. Tapi kamu kena consider the carry flag. Dia ada carry kat sini. Tambah satu lagi, which is your carry flag. So yang carry tu kita ambil dari mana? Dari Yang mana? hasil tambah. Kan doktor kata C tu sebab ada carry kan. So carry tu ambil dari mana? Hasil tambah yang ni. Hasil tambah lower byte ni. Cuba kamu tambah ni. E7 tambah dengan 8D, kamu dapat berapa? Tekan kalkulator. Ada kalkulator tak? E7 tambah 8D. E7 tambah dengan 8D. So, kamu akan dapat 174. Okey, kalau ikutkan, 174 ni kamu boleh bahagikan daripada 2 byte. Satu lower and high. So, 74 ni akan disimpan dalam R3. Manakala 1 ni, dia akan jadikan carry untuk ke high byte ni. So, that's why 3C tambah 3B tambah 1. Okay, so 3C tambah 3B tambah dengan 1, kamu akan dapat 78. So, jawapan kamu ialah 7874. Okay, so kalau ikutkan yang ni, kalau kamu terus tekan the calculator, okay, 3C E7 tambah dengan 3B 8D, okay, kamu akan dapat the same answer, which is 7874. Okay, yang ni. Okay, any question? Untuk ADC. Okay, kalau tak ada soalan, okay, now we going to the ADIW. Okay, so the ADIW is actually for add immediate to word. Okay, so yang ni kamu nak tambah immediate value dengan word. Word is actually a 60-bit lah. It's 60-bit numbers ataupun 2 byte. Okay, one word is a 2 byte ataupun sama dengan 60-bit. So ADIW instruction is used to add an immediate value. Okay, so this is n, ya. An immediate value, which is 0 hingga 63, to a register pair and place the result in that register pair. Okay, so RD plus 1 RD. Okay, so this is the operation lah. Okay, RD plus 1 RD tambah dengan K and put it to your RD plus 1 RD. Contohnya ADIW, this is your register pair with K. Okay, kamu punya register pair must be from R24, R26, R28 dengan R30. Di mana R24, kalau kamu letak dia R24, dia punya register pair is R25, R26 is R27, R28 dengan R29, and R30 dengan R31. While K is from 0 hingga 63. Ataupun 63 ni kalau kamu tukar dalam hexadecimal is from 0 to 3F. Okay, 0 hingga 3F. This dalam hexadecimal. Okay, let's look at the contoh kat sini.
Okay, you're going to add this number here 1353 dengan nombor 26. Okay, so how to do that? Okay, so first, okay, let's the 1353 ni dalam hexadecimal ya. Sebab tak nak kekeliruan. Okay, tak. So this one here. Okay lah, kita just follow this one ya. So LDIZL 13. So apa yang berlaku kat sini? LDIZL 13. So ZL which is R30 sama dengan 13. Okay, kalau 13 ni dalam, this is a decimal. Okay, kalau kamu tukar dia dalam hexadecimal, dia akan dapat 13 is actually A, B, C, D. Okay, 0, D. Okay, then LDIZH 53. Okay, again, kalau kamu tengok ni, dia tak ada simbol kat depan. So, yang ni adalah dalam decimal number. Okay, so 53 kamu tukar jadi hexadecimal, so kamu akan dapat 35. Okay, then you're going to add with 26. So, by using the ADIW, okay, and then R31, R30 tambah dengan 26, which is 26 ni kalau ikutkan 26 is okay, so apa yang berlaku kat sini ialah kamu ada nombor 350D, kamu nak tambah dengan 26. Saya tukar dulu ya, 26 ke dalam hexadecimal which is 1A. Okay, so this one is actually a 1A. Okay, kamu nak tambah ni 1A dengan 350D. So this one here you can use the L, bahagikan dia kepada dua bahagian, L dengan high. Okay, so what you're going to do here is first yang ni masukkan dulu ke dalam your register pair. Okay, so in this case dia diguna R30 dengan R31. Okay, actually this one here we have two solution lah. Okay, satu the longer one and satu lagi the shortest one. Okay, for the shortest one, okay, first kamu load dulu this value to R30. Okay, so LD R30 atau sorry LDI ZL. Okay, kalau kamu tak nak guna R30, kamu boleh pakai ZL. Benda yang sama. Okay, kalau pakai dalam hexa is OX0D, ataupun kalau kamu tak nak pakai hexa, kamu boleh pakai nombor decimal which is equivalent to 13. And then LDI R31 OX35. And then just use the ADIW R31 R30. Okay, so this is a column dengan 1A OX 1A. So this is the shortest version lah. Okay, kalau kamu nak pakai longest version, okay, longest solution, okay, we can use the ADD dengan ADC instruction. So this is a ADD and this one you need to use the ADC. Okay, so what happened here? 1A ni kamu kena masuk ke dalam another register which is contohlah yang ni R16 and 00 yang kat sini you need to put another register which is this R13. Okay, instead of you using the three instruction here, three line of instruction, kalau pakai yang longer one ni, okay, longer solution here, you're going to have, okay, mula-mula kita kena add dahulu value-value ni, so 1, 2, 3, 4 untuk add, and then tambah pula dengan ADD, tambah ADC, so you need to have 6 instruction, okay, compared to only 3 line of instruction by using the ADIW. Okay, any question? Ada soalan tak?
Any question up until lah? Ada soalan? Okay, if no question, then we go to the SUB. Okay, so SUB stand for subtract without a carry. So this instruction used to subtract two register and place the result in the destination register RD. Okay, so RD sama dengan RD minus RR. Okay, so this is your syntax SUB RD RR, which is your operation. Operand is R0 to R31. Okay, so let's look at the example here. Okay, so show the step involving of in the following. So what happened here is you're going to minus, okay, 3F tolak dengan 23. So macam mana nak buat? Okay, first, okay, you can use the SUB instruction, but for the SUB it must be between two registers. So what you're going to do here is kamu kena load dahulu value ni ke dalam register. So that's why we use this one is R20 and this is your R21. Okay, so before you do the SUB, so we load the value first. Okay, LDI R20 with OX23 and then LDI R21 with OX3F, and then after that you use the SUB R21 R20. So this is the solution. Okay, next SUBI. Okay, you're going to subtract immediate. So this instruction is used to subtract a register with a constant value and paste the result in the destination register RD. So this is the operation here, and this is a syntax SUBI RDK. And since this one here, okay, the instruction is ended with the I, which is immediate value. So that's why the R is from R16 to R31 only. Okay, while K is from 0 to 255 ataupun 0 sampai FF. Okay, so let's look at the examples here. Okay, contoh kita ambil contoh yang sama. Okay, tadi kita guna SUB. Now we're going to use the SUBI. So what happened here is, okay, benda yang sama kita nak buat. Tolak 3F minus 23. And what you're going to do here is, okay, so yang ini, 23, we make it as an immediate value. Okay, so you just load LDI R20 with, okay, so R21 lah. Okay, so this one I take is as R21, we follow the previous one. So LDI R21 with OX3F, and then by using the SUBI, sebabnya yang ni kita dah jadi immediate value, so just use the SUBI R21 with nombor 23. Okay, so what happened here? R21 is 3F, tolak dengan immediate value 23, put the result to R21. Okay, so this is another example. Okay, write a program to subtract 18 from 29. Okay, kamu ada 29, nak tolak 18. So what you going to do? Okay, yang ni kita letakkan di dalam register, and yang ni leave it as a immediate value. So LDI R16 OX29, and then SUBI R16 with OX18. Okay, so this one lah. Okay, so this is by using the SUBI. Kalau tak guna SUBI, you need 3 line of instruction. By using the SUBI, you just need 2 line of instruction to do the same function. Okay, next we have the SBIW. So this SBIW instruction is used to subtract an immediate value pair from a register pair and place the result in the register pair. Okay, sama dengan ADIW tadi. Okay, you have one register pair minus with an immediate value and put the result back to your register pair. Okay, and then bear in mind that the RD must be from 24, R26, R28 and R30. And K must be from 0 to 63 ataupun 00 to 3F only. Tak boleh lebih daripada 2. Kalau lebih, nanti dia akan error. Okay, because this is the syntax. Kena follow the syntax.
Okay, so let's look at the example here. Write a program to subtract 18H from 2917. Okay, so kamu ada 2917 nak tolak dengan 18. Okay. So how to do that? And store the result dalam R25, R24. Okay, first, since this is a 16-bit number, kamu boleh bahagikan dia kepada dua bahagian. One is a low byte and the other one is high byte. So the lower byte, okay, you will going to store R20 inside R24, and while the higher byte you're going to store inside R25. Okay, so macam mana nak buat? Okay, there are two solutions here. One by using the SBIW and satu lagi by using the SUBI. Okay, so what you're going to do? Okay, untuk SBIW, okay, this one we can okay, yang ni kita kena masukkan dahululah ke dalam kamu punya register pad. Okay, so this one here we just use the R24 and this is to R25. So that's why we use the LDI R24 OX17 and then LDI R25 OX29. And then after that, we use the SBIW R25 R24 comma dengan immediate value. So this one just make it as an immediate value because we have the SBIW instruction OX18. Okay, so this is the first solution lah. Okay, the second solution you can use the SBCI. Okay, sorry, SUB. Okay, so that one nantilah kita tengok sebab because this one here involving the 16 byte. So okay, so boleh je. Okay, so what happen here is, okay, you load dulu LDI R25 with OX29 and then LDI R24 with OX17 and then yang ni kita pakai SUBI pun boleh. So SUBI R24 with OX18. Okay, any question up until here? Okay, kalau tak ada soalan, any question guys?